Drive with the bus in Palamos and I take you on a tour here in the city. Let's go together. Ich bin gerade mit dem Bus hier in Palamos angekommen und ich nehme euch jetzt mit auf eine Tour hier in Palamos. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, wäre ich euch sehr dankbar. Ihr könnt auch eine Spende machen. Voilà, nous sommes à Palamos et on fait un walking tour ensemble ici. Je suis juste arrivé avec l'autobus qui est là-bas. Et on y va. Ahora estoy en Palamos, has visto, he arribado con el autobús y vamos a hacer una vuelta en Palamos. Das un like, haces una suscripción al canal y compartes los vídeos con otra gente si te gustan. Muchísimas gracias, ayudas como esto con mi trabajo. Y vamos. As you see, it's the first time, now here I'm the first time in my life in Palamos. And you're discovering with me together the adventure to discover the city. There's the bus. Wie gesagt, die Videos sind das erste Mal, dass ich diese Sachen mache. Und ihr entdeckt mit mir zusammen die Städte. Ja? Nochmal hier zum Beispiel. Voilà, c'est la première fois dans ma vie que je suis à Palamos. Donc vous allez découvrir avec moi la ville. Estoy por la primera vez a Palamos y ustedes van a descubrir la ciudad conmigo, caminando. Das un like, habt eine Subscription. Give a like, make a subscription to the channel. Gebt ein Like und macht ein Abonnement von dem Kanal. ¿La vida está bien a Palamos? ¿Perdón? ¿La vida está bien a Palamos? ¿Con la situación COVID más o menos bueno? Sí, bueno, sí. Ahora bien, con el COVID bien. Ya Bien. Todos vacunados. ¿Todos vacunados? Sí, muchos. La primera dosis. Wow, okay. Merci, ciao. Ich habe gerade gefragt, I just asked how is the situation with COVID. They said, yeah, it's okay. People got vaccinated and it's getting better. Here we have the market. Also wir haben ja gerade gesagt, mit Covid die Situation, es wird besser. Die haben die Impfungen gemacht und so weiter, fühlen sich durch die Impfungen sicher. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss für sich. ¿Cómo está la situación en Palamos ahora? ¿Está bien? ¿La vida aquí? Sí, ahora de momento, bueno, bien.
Con precauciones. ¿Cómo? Con precauciones. Complicaciones con el COVID, ¿no? Precaución. Precaución, sí. Bueno, vamos mejorando. Sí, mica, ¿no? Tú tienes tus buenas cosas, haz un poco de promoción para ti. Muy bien, gracias. De nada, con mucho gusto. Wie ihr seht, wir sind hier auf dem Markt. Er sagt auch, man muss halt Präkaution, also Sicherheitsvorkehrungen machen, die Maske anziehen und dann geht es schon. Kommt hier zu dem Markt zu ihm. Wenn er in Palamos auch, das ist ein reges Treiben. Seht frische Produkte hier. Voilà, le monsieur et la dame ont dit que oui, la situation s'améliore avec le Covid. Il y a des gens qui sont vaccinés. Ce sont ces cours comme ça. Je crois que c'est à chacun de prendre la décision. Et you see, you have all fresh products here. Isn't that nice? ¿Cómo está la situación ahora con el COVID? ¿Está bien aquí a Palamos? Mejor. Ah, esto es bueno. Mica, ¿no? Poco a poco. Perfecto. Ah, tú haces con mucho cariño esto, ¿puede ver? Wow. Look at this. She's doing it with a lot of love. She said, no me filmes, no te filma a ti. Es una promoción para ti, gratuito, ¿tú ves? Para tu empresa. Es una promoción gratuita para tu empresa. And she's doing this with a lot of love. And the situation with COVID is getting better, you see. And looks wonderful. Looks very, very wonderful what she's doing. And look, you get fresh stuff. Come to Palamos and buy. The people they need support. The little companies, the individual companies. Wir sind hier also in Palamos und die Frau hat gesagt, es wird besser wieder mit dem Covid. Und kommt hierher und kauft und seht, ihr kriegt frische Produkte wirklich zu tollen Preisen. Venez ici à Palamos, la dame a dit que la situation s'est nettement améliorée. Y ahora ustedes saben, vienes a Palamos, ves estos pescados, los precios, está increíble. Debes ayudar a la gente, a los pequeños empresas que luchan cada día. Tú tienes buenos productos aquí en el mercado, que ustedes vienen de todos los países aquí. Yo pienso los pequeños deben ayudar uno al otro. And you see how beautiful this stuff is. Good products. Y un feliz día a ustedes. Adiós. Chao. De nada, con mucho gusto. Hola. Muy bien. Oh, qué bonito aquí también. Todo fresco, ¿no? Sí. Wow. You see, everything is fresh if you come to the market here in Palamos. You see, you get fresh products. And look at the colors, how beautiful, ¿no? Los colores, ¿no? Tan bonitos. Wow, muchísimas gracias. ¿Qué es esto? Es vivo, ¿no? Claro, Oh. fresco. Fresco vivo. No necesita comer esto, ¿no? No. Para comer este. Este para comer. Oh, did you hear that? Una mujer tan bonita con este. Oh. So this guy is still alive, as you can see. But I said, does he need to be fed? And he said, no, this guy is going to be eaten. Also sie hat mir gesagt, die nette Dame, dass das Tier lebt noch, aber es muss nicht mehr gefüttert werden, sondern es ist zur Fütterung zum Essen da. Voilà, la jolie dame a expliqué que ce animal, c'est vivant, it's fresh, and it's
It doesn't need any food. I asked us, j'ai demandé s'il y a besoin d'être nourri, mais dit non, ça, c'est la nourrition. Maintenant, prenez-le. Qué bonito. Feliz día. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Adiós. Los colores tan bonitos. ¿Cómo es la vida aquí en Palamos? Muy buena, ¿no? Palamos se vive muy bien. Ah, ¿es tu empresa esto aquí? No, ¿No? Trabajo, pero tú haces muy bien. Hacemos un poco promoción para ti, para tu empresa, ¿no? Que la gente viene de todos los ¿De países. dónde eres? Yo soy alemán, pero vivo en Figueras. Figueras. Sí. Y tengo un canal YouTube. ¿Te gusta Figueras? No está bien, sí, pero Palamos mejor. Con pues, señoritas bonitas como tú, es mejor aquí. El mar, aquí no está el mar. Claro. Figueras es muy frío. Sí, exacto. Aquí mucho más. frío. Exacto. Exacto, que tú dices. Y con cariñoso que tú haces estas cosas, muy bonito. Wow. Sardina, ¿cómo se dice sardina? Anchoa. Anchoas. Anchoa. Esto en inglés es sardines, ¿no? Sardinas es. Ah, es esto, ok. Sí. Y estos son anchoas. Sí. No, there are sardines here, Sardinien. Anchoas, I don't know, sagt man in Deutschen Anchoas. Anchoas en français, on dit ça aussi. In Deutsch weiß ich nicht, wie man das nennt. Aber es sieht klasse aus. ¿Cosa algo guapísima? Mira, pues sardina. Qué bonito. Esto es sin con trabajando sobre anchoa, ¿no? ¿Buscas al walking tour la Yanza? Walking, caminando, walking, tour, Caminando. tour, Yanza. En inglés, walking, tour, Yanza. Tocas un like y vas a encontrarte ahí. Ah, sí. Sí. Espera, me lo apunto, que si no me olvido. Sí. ¿Tú tienes tu móvil? Te muestra directamente en el móvil. Ah, sí. Sí, es mejor, más fácil. Te lo apunto. Sí. Disculpa, la pequeña reina está también. Sí. You see our live, we have like a new follower of the culture. Sí. ¿Me ayudas como esto? And in the meanwhile, I show you, this is so beautiful here. It's wonderful. Look at this. And this one here is all this stuff you have. Creo que lo he escrito muy mal, espera. Micas. Te vi en WhatsApp, ¿no? ¿Mejor? Sí. Sí. Gracias, cariño. Venga, Están ya te bonitos. daré like. Muchísimas gracias. Have a joyful day. ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Deben venir aquí o...? Que vengan a Palamos. Que vengan a la parada a comprar pescadito. Sí. Ok. Chao. Adiós. Chao. Vale, ¿cuántas sardinas vos? So you see, you have more fish here. You see that? It's all amazing. Look at this guy here. Oh my God. His face is not very happy, I think. And these guys here. Look at all this stuff. Yeah, too. Like you have a lot of fishes, a lot of different. Oh, look at this one here as well. Oh my God. Simpatico. Is that one here? Kind of fishes. Oh, you seem to have paella here. Very nice stuff. Buen día, señor. ¿Cómo está la vida a Palamos? ¿Está bien? Bien, muy bien. Sí, ¿tú haces paella aquí? ¿Qué es tu especialidad? Sí, bueno, el llegum és la nostra especialitat. El llegum cuit, cuinat, tipus de cuinats. Ajá. Muy bueno. Todas estas cosas son las especialidades. Hacemos un poco de promoción para ti. Wow, look, this is a specialty. You have fish here. Sí, esto es bacalao. Wow. Es pesco, ¿no? It's fish here. A la llauna. It's muy bonito. Wow, and you have also, look at this over there. Wow, wow, wow. Se ve que es super, que es exquisita. Ihr könnt sehen, das ist wirklich exquisit. Ihr habt Fisch hier, dann habt ihr Schnecken. Des escargots, vous avez ici, vous avez comment dire, le pescado. Cabillaud. Bacalao, okay. Wow. Lasaña. Sí. Lasaña. Muy bonito. Oh.
Okay, hampe, controverso. I'm getting hungry when I see this. Ich bekomme richtigen Hunger, wenn ich das sehe. Je veux manger quand je veux ça. Je veux manger quand je vois ça. Tenemos uno aquí. Wow. Super. Es fresco, hecho fresco aquí. Todo aquí, todo aquí. Fresco aquí. Ah, la cocinera también. Hola, buen día. Genial. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Deben venir aquí? O? Claro, claro. Si quieren encontrar cosas buenas, tienen que venir aquí. Yeah. Bye bye. Ciao. Adios. So, did you hear? If you want to have something good, you have to come to this place. Look, hello, doggy. Oh, he looks at me. Bye bye, doggy. So, I leave you with the view here on the market. I hope you liked it. Give a like, subscribe to the channel, and share the video with other people. I hope you liked the experience with the market. Ich hoffe, ihr habt den Markt gemocht. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt die Videos mit anderen Leuten. Voilà, j'espère que vous avez aimé l'expérience avec le marché ici à Palamos. Tu peux donner un like, faites une subscription al canal et voilà, compartez le video. Espero que te ha gustado este viaje al mercado aquí en Palamos. Puedes dar un like, haz una suscripción al canal y hasta las próximas. Adios. Have a good day. Bye bye. Au revoir. Adios.